አሁን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። እዚህ ጋር ማየው ሾፕ አለና ladies and gentlemen, I see some restaurant animal shop. Here is. Let me see. Hi. Hello, How are you? I'm good. How are What you? a nice shop. Thank you. What's your name? My name is Vilo. Vilo. My name is Ermias. Thank you so much. Nice to So meet you. you from Sweden or where you Yes, from? I'm from Sweden. Really? Yes. Wow, what a nice nation. So the kind of animal product, yes? We have a lot of reindeer. Okay. So that's lamb and pig, Okay, pig and lamb and also. then smoked bear. Smart, really? Yeah. Oh my God. What about the price? It's like based on tourist or like usual It's price? based on tourists. Really? Yeah. Wow, nice, nice. So it's mousse, yes? Mhm. Salami mousse. It's free to taste maybe. Yes, you can taste. Okay. Which one is mousse? Which one is So these three are moose, and then those two are reindeer. okay. It's the price is affordable or I can test it first, you know, like wow. Have you made it or No, it's the owner of the shop. okay. Thank you so She much. made it. So you're from Stockholm. Yes. What can you advise from other country people to visit Stockholm? What you recommend for younger youth or Maybe Skansen is pretty popular. okay? It's like a zoo kind Okay. of thing. And then I would recommend to go to Nordiska Kompaniet. Okay. It's shopping. Yes, nice. Like luxury shopping. Yeah. So you And say then maybe go here on Västerlånggatan. okay. What's call it? Can you say it one more time? Västerlånggatan. What it mean? Like gata means straight, It's yes? mean. Oh yes. Okay. Gata okay, is yeah, street. Yeah. So you welcoming people, yes? Yes. Can you say some words in Swedish? What? Welcome or something? In Sweden. Yeah. Välkommen. Okay, thank you so much. Really Thank you. appreciate you. Wow, what a nice girl. She introduced me her shop. ይሄው እንደምታዩት ነው። ሰው በጣም ኦፕን ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እንደምታዩት ተመልካቾች ጥላ አለ፣ ምን አለ፣ ቤቱ የሆነ ነገር አለው። ሃሎ ሃሎ፣ ሃይ ሃው አር ዩ? Yeah, good. How are you doing? What's your name? Cora. Cora, nice to meet Nice to you. meet My name you. is Ermias. You from Sweden or Sorry? are you from Sweden? Yes, I'm from Okay, Sweden, nice not to from meet Stockholm. But Stockholm. Yeah. So you are Stockholman nationalist. Stockholmare, Oh yeah. yeah, nice to meet you. So welcome to Design Firman. Thank you. What's can you show me what you Yes, have, please? so we got a lot of mellandagsrea today, which is a Swedish thing. Okay. It's like the days before, after Christmas and before New Year's, we have a lot of discounts. So Okay. welcome and to have a look around. Okay, that's nice. It's like a mixed product, yes. It's mixed product. Okay. We have bags, toilet bags, a lot of gloves, Okay. and a bit of everything. A lot of So good quality it's all from Swedish brand. Yes, all Okay. from Swedish brands. Okay. And most of the brands are from Stockholm actually, so it's Really? very local. Yeah. Okay, so people from abroad, for example, how they can communicate your product in online or you have online? No, we don't have an online shop, it's just in the shop. You must come You must come and visit visit. our shop. Yeah. Thank you so much. So Thank what you. kind of you have expensive, I mean relatively? Yeah, relative. Show me. It's all a good price. We have toilet bags, a lot of glittery stuff, which is super nice. Okay. It's from the brand Cianis, which is a really quality brand from Say Stockholm. one more time, brand. Cianis. It's very popular, yes? It's very popular. Okay. Yeah. So This popular pattern. it's made up of shin or It's made out of vegan leather, so it's Okay. all recycled plastics, which is very nice. yeah. And then one of my personal favorites are this umbrella. It's made from my cousin and Lisa Bengtsson, and yeah, it makes Okay, you it's, happy when it rains outside. Okay, if it's rain. You think it's Exactly. rain in Stockholm? In Stockholm it rains a lot, yeah. So you Okay. need an umbrella for sure. Okay. Yes. And what you have here?
Here we got the plant straws, which is a watering system for the plants. You put one end in the water and one in the soil, and then it waters the plants automatically. Perfect Oh, for it's- when you're going on vacation. Wow. And we got some sparkling tea as a refresher here. Some Sopa, which is a super popular Swedish brand right now. Okay, soap for hand or soap? So it's soap for like it's washing liquids, but also for cleaning, and it takes away all the stains. Okay, It's really good. what interesting. Yeah. Some nice shoes Okay. for walking inside and chilling at home. Okay, so what you recommend people to visit Stockholm? Which part, for example? I like Old Town, where we are now, is beautiful. Okay. It's really nice, and especially the Designfirman. You should Oh, come here. Yeah. nice. So you want to say greet from my audience? My audience, you want to say something for Swedish language? Kom till Sverige och hälsa på. Thank Hejdå. you so much. Really Thank you. appreciate you. Wow, what a nice person. She is really amazing, you know? Amazing personality. ጋይስ እዚህ መጥታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሰው እንዳያችሁት ነው ማርኬቱን እንዴት አድቨርት እንደሚያደርግ። በጣም ሀምብል የሆኑ በጣም ተጫዋች በጣም ከስተመር መያዝ የሚችሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እያንዳንዳችሁ መጥተን እዚህ ደግሞ ኢንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በጣም እንደወደዳችሁ ታስባለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሄዳለን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ተመልሻለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የሆነ ነገር እያየሁ ነው። የስዊድን ባንዲራ አለ። ይህም ጋለሪ ነገር ይመስላል። እስቲ ልግባና ያለውን ነገር እስቲ እንጠይቅ። ሃይ ሃይ Okay. Okay. how are you? Yes. Good. Fine. So you have, I saw so many beautiful pictures. This is oil paintings, and Okay, we start with around. We have a small one. small pictures That's also. 5,000 up to Wow, wow, 8,000. wow, it's 8,000 interesting. Swedish. Ah, So it's all pictures, only Swedish culture or different perspective? You no, almost everything is from Stockholm okay? or Vaxholm. Okay, nice, nice, nice. So you You have have the watercolors, and they are from 1,500 Swedish. 1500 Swedish krona. yes, yeah. Okay, wow. So I'm sitting here Sorry, painting. I'm Okay. sitting here Okay. painting. you This- painted. Okay, okay, nice, 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 nice. The big one is painting in Vaxholm. Oh, you have And I you have an- workshop also, yeah, I yeah. have an atelier there, Okay, nice, a little nice. shop. So you have online, you also deliver from other countries, yes? Yes. If when- people want if to I order. am in a country, or whatever, I Okay. paint. Yeah, nice, nice, nice. I have from many paintings from Italy, Okay, Spain, wow, France. Where I am. that's interesting. I'm a sailing Yeah, yeah. person, so I travel and sail around Wow, that's the interesting. Stockholm archipelago. Okay, the name Mm. Stockholm Archipelago. Okay, That is one of the most beautiful in the world. okay. You can't find it anywhere. Really? Yes. Wow, There isn't any such archipelago wow, outside here. wow! It's amazing. It's about 25,000 islands outside here. This is Gamla, this area. Yes, in 25. Stockholm. Outside here, in the sea. I have no idea. You don't know. Yeah, it's my. It's one of the biggest islands archipelago in the world. Okay, Hmm? that's quite interesting. So, It's very beautiful. what you recommend people they don't know about Sweden, About Stockholm? summer, in About, the summer. It's the best in the summer. yeah, exactly. From May to September. Yeah, because of the cold or because Ah, of. yes. But it's available for everything, Yes. you know, in winter You also. can live here 5 months. Okay. Rest of the world, forget it. Yeah. That's I it. understand. So, is the Swedish people are very hospitable or very shy? Can you tell me what is the difference between, for example, some parts of the world that people came from, not because of rejected, but because of different culture, different country have its own code. What do you recommend people
how we connect with the Swedish, for example, for the tourists. I think we are not shy, Okay. rather open persons. Yeah. So you can talk about, in Sweden, the English language. Everybody can the English language. Yeah. That's no problem. Yeah. So you can make it understand whatever you want. Okay. So just talk. Yeah, that's interesting. So that's why you can't be shy here. Yeah. Just talk. Yeah. So That's true. My experience, very welcoming people. People are very smiley. yes. Very, how you communicate is very important. So how you connect with people. So of course, every country have rule and boundaries. The culture code. You're not like. But it's a very open country. Yes, Very open. exactly. We haven't got any. Which every country has its problem. So, Yes. but normally, Yeah. there is no problem. Yeah. So if people want to buy your And you got a lovely landscape. of course. Use Stockholm Yeah, is one of the beautifulest city in the world. of course. As many people else, they don't understand. We are filled with water. Yeah, So or this me. is Yeah, fantastic. yeah, exactly. I saw it, not all, but I'm very amazed. It's first time for me also visit Sweden or Stockholm, but I'm very astonished. You have beautiful country. Everything is very full of history. Full of history also. Yes. How the greatness of the country. We haven't got so many in Italy. In Italy, Okay. you have history for 3,000 years. Okay, not Italy, I know, but still, not Okay. yeah. So in the Scandinavian, for They have example. been building a lot more Yeah, in yeah. Italy. So you fan of Italy or? Yes. Okay. I love Italy. Okay, that's good. Probably the beautifulest country with city views, Okay. old city views. Okay, yeah. I've been to Venezia, Rome, Yeah. Florence, south of Italy. So I seen Pisa, Okay. small town, but they are so beautiful built. So you make happy them now. If they're watching Italian, they are so happy about your comment about Italy. So yes. so you I speak think so. You speak Italian also? Italian? No, it's a rather difficult language in some. The dialect. Yeah. I understand. Right. I study Italian, but if you want to learn a language, Yeah. you should learn it from the child Right. or from children. Yeah. Speak to the children. Yeah. Easy way. You I understand. don't have to bother about the grammatics things Yes. because then you have problem. Just speak. So the little language. Yeah, exactly. I agree with you. Thank you so much. You are a very nice person. Also, you are very open-minded. Really, if people want to buy in online, what do you recommend about your painting? How My can they buy from all over the world? Normally, I should say the watercolors. Oh yeah, They are small and they can take it with easily. Yeah. So you deliver from every corner of the world, yes? Yes, I can. It's working all right. Yeah. What is the name of the website, for example, if they want to order? The posting company is PostNord. PostNord. Okay. It's working in Sweden. So That's the old post office. okay, that's good. So I can use them for all the world. Okay. It's working. You can follow the package Okay. directly to the. Nice. Thank you. So, which one is your more expensive painting here, for example? I mean, expensive in terms of. This is oil pastel. Okay. This is pastel. Okay, this is like a So city. it's Wow. kind of another sort of method of painting.
Okay, how much this is, for example? This is not so expensive. I take 5,000 for such a big 5,000 kroner. Sale, kroner. Swedish kroner. Like That's how much 500 around dollar? $500. 500 USD. Mm. Okay, it's fair. Yeah. Uh, Yeah, it's quite interesting. So, what's your name? Carl, Carl, thank you so much. My Bernstein. name is Ermias. okay? Thank you so much. Really, you are wonderful customer handling and open mind. Everything wonderful. So, I recommend my viewers to come and buy from Carl, Yes. from this amazing boutique. Yes. You can say in Swedish some words. In Swedish, welcoming, you know. Welcome to Is- Sweden by the German church. Okay, This is the big church here. It's 20 minutes from it. Okay, You thank can't you. miss it. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good time. The Bye same bye. to you. Thank you. Thank you. ዋው ዋት ናይስ ፐርሰን። እንዳያችሁት ነው ተመልካቾቼ፣ በጣም የተለየ አቀራረብ ነው ያደረገው። እንግዲህ የመጀመሪያው የእሱ ሱቅ ይህንን ይመስላል። አይ ቲንክ እንደደረስታችሁ አምላለሁ። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይ ዚስ ቪዲዮ ቢኮዝ ዚስ ጋይ ኢዝ አሜዚንግ ፎር ከስተመር ሃንድሊንግ። ስቴይ ዊዝ ሚ አይ ዊል ሾው ሞር ዲቴል። ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁን የምገኘው የስቶክሆልም ሴንተር የባቡሮች የሚገናኙበት ሴንትራል ስቴሽን የሚባለው ቦታ ነው። እንግዲህ ኦፕን ኤሪያው ይህንን ይመስላል እንደምታዩት። እስቲ ዞር ዞር እያልኩ ደግሞ ምን ምን አለ የሚለውን አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። የተለየ በጣም ረጅም ነው። እስከታች ድረስ ራሱ ቢኬድ ያለ ነገር አለውና እስቲ ቀጥታ ወደ አትላንታ የሚወስደውን ትሬን ይዘን ለመሄድ እንሞክራለን። የትኛው እንደሆነ አላወቅኩትም። ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እስቲ ልጠይቅ ሰዎች። እንግዲህ አሁን የሚገኘው እየቀረብኩ ነው ወደ ኤርፖርት። አብራችሁ ቆዩ። ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ እየፈጠን እናየዋለን። የቱ ጋር እንደሆነ ላውቀው አልቻልኩም። እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንዳለ ጠይቄ Thank you. At the airport? 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 No. Rules. How about it, doctor? Some group of immigrants, they approach me, they joking with me, the airport, the wrong direction. አውቀው ሊያሳስቱኝ ነበረ ግን አወቅኩባቸው። ህጻናቶች ናቸውና ደስ ብሏቸው ካሜራ ሴንጆ እያደረጉ ነው። በቃ ተመልካቾቼ እስቲ ወደ ኤርፖርት የሚወስደውን እያስኩት ነው። አብራችሁ ይቆዩ ተመልካቾቼ። እንግዲህ I'm on the way to airport። ወደ ኤርፖርት እያስኩ ነው። This is the famous Arlanda terminal. I'm on the way to Arlanda. Stay with me. I'm looking for the next flight. The next train. Stay with us. I will follow the roads. Here is one of trails to direct to the terminal. Guys, this is Stockholm. The coldest season. በጣም የቀዝቃዛው የስቶክሆልም ወቅት ላይ ይገኛለሁ። ክቡራን ተመልካቾቼ ወደ ኤርፖርት ለመሄድ የሚቀጥለውን ትሬል እየፈለኩት ነው። እንዳልተሳሳትኩ አምናለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ አሁን ወደ ኤርፖርት ለመሄድ የመጨረሻው
ስቴሽን ላይ ይገኛለሁ። ሊይዘው ነው። እንዴት እንደሆነ ትኬታቸው እስቲ የስቶክሆልም የቲኬት ሲስተሙን ተከትዬ የሚቀጥለውን ለመያዝ ስካን ማድረግ አለብኝ። ወደዛ ለመግባት ስካን እያረኩት ነው። አልከፍት ብሎኛል። እንግዲህ አሁን ከሰራ ልሞክረው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ስቶክሆልም በጣም ነፋሻማ ነው። ወደ ኤርፖርት ያው እንደምታውቁት ኤርፖርት አካባቢ ነፃ ስለሆነ ቦታው ለንፋስ የተጋለጠ ነው። ከምላችሁ በላይ የውርጭ አይነት ንፋስ አለው ቦታው ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ቀጥታ ቀጥታ ይዞ እየሄደ ነው ማለት ነው። Yes, እዚህ ጋር ሾፕ አለ። I saw some kinds of shops like Remotic town of Stockholm. There is a shop. እስቲ ገብቼ ደግሞ ሾፕ ውስጥ ምን አይነት ላይክ የቤንዚን ስቴሽን አይነት ሾፕ ነው። ቀለል ያለ ነው እንደምታዩት። ሰው በቀላሉ እዚህ መግዛት ይችላል። ቀለል ያሉ ነገሮች ሰው ወደ ኤርፖርት ከመሄዱ በፊት ወጪ ሳያወጣ በቀላል ወጪ የሚገዛበት እንትን ነው። የክሪስማስ ቫይብ አለው። ተመልካቾች ቲፒካል ዘ ስዊዲሽ ክሪስማስ ቫይብ ያለው ነገር ነው። እስቲ ወደ እንትናችን እንመለስና እየፈለግነው ቀጥታ ወደ አርላንዳ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አርላንዳ ኤርፖርት ሄደን እናየዋለን። ባሴ መታለች። ካልፈጠንኩ ልታመልጠኝ ትችላለች እና ፈጠን ብዬ ሊያዛት እያየዋት ነው። አርላንዳ ተርሚናል። This is Arlanda የስቶክሆልም ኢንተርናሽናል ተርሚናል ነው። አይ አንድ ጊዜ ቆይ እንትን ልበልና አይ ኦኬ ቴንክ ዩ። ቲኬቱን ሳላስመታው ገብቼ ነበር። አሁን ስፔስ አለው መጥቼ ልገባ ማለት ነው። ገባሁ። ተመልካቾቼ ቀጥታ ወደ አርላንዳ ስዊዲሽ ዓለም አቀፍ በረራ ስቴዲየም ላይ ዓለም አቀፍ በረራ የሚካሄድበት ላይ ደርሰን ይዣታለሁ። ይኸው እንደምታዩት ነፃ ነው። ትንሽ ተዋክቤ ነበር አይደል ልቀመጥ ስል ተመልካቾቼ እንግዲህ አርላንዳ ደርሰናል። አርላንዳ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ዘ ግሬት አርላንዳ ዘ ስዊዲሽ ፌመስ ተርሚናል። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል መግቢያው። እንደምታዩት መግቢያው ከፍ ያለ ውበት አለው። አብረን እናየዋለን። አርላንዳ ይሄንን ይመስላል። as a first impression Swedish International Terminal Arlanda. I'm arrived. ክቡራን ተመልካቾቼ እንግዲህ የመጀመሪያው ኢምፕሬሽን ይሄ ነው። የስዊዲሽ ኢንተርናሽናል ተርሚናል አርላንዳ። ይኸው እንደምታዩት የራሱ ከለር እና ውበት ያለው ሰዓት እንግዲህ ስካንዲኔቪያንም ሆነ የእነዚህ ሀገሮች መገለጫ ነው። Ladies and gentlemen, I'm in Arlanda. ስዊዲሽ እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። እንደመጣችሁ ራሳችሁ ቼክ ማሪ ደግሞ ምንድነው ቦርሳ ሻንጣችሁ ምን ያህል እንደሆነ መጠኑንና አንድ ባጌጅ ቼክ ዩር ኤርላይንስ ሆም ፔጅ ፎር ሞር ኢንፎርሜሽን ይላል።
ቼክ የምታደርጉበት ነው። ይሄ ደግሞ ዲጂታል ነው። እያንዳንዱ ኤርላይንስ መርጣችሁ ትኬታችሁን ራሳችሁ ድሮፕ ዩር ባጌጅ ይላል። ባጌጃችሁን በዚህ መሰረት ሰው የሚረዳችሁም ሰው አያስፈልግም። ራሳችሁ በራሳችሁ ትቆርጣላችሁ ማለት ነው። ወደዛ አዘር ሳይድ አለው እንደምታዩት በጣም ያምራል። ፋሽን ኤንድ አክሰሰሪ ያለው ልብስ መሸጫ ያለው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ደርሰናል አርላንዳ። ደስ አብራችሁ እየተመለከታችሁ እንዳለ አስባለሁ። አርላንዳ የስዊዲሾች ትልቁ የሚባለውን ክሪስማስ ቫይብ ስለሆነ እንግዲህ ስቶክሆልም ዩለ ፋየር እያደረጋሉ ማለት ነው። ክሪስማስን በእንደዚህ መልኩ እያከበሩ ነው። የተለያዩ ደግሞ እንደዚሁ ሱቆች አሉ። ስዊዝ ሾፕ የስዊዘርላንድ ማለት ነው። እነዚህ ባህላዊ ጌጣጌጦች ምናምን የሚሸጥበት ነው። ይሄ የተለመደ ነው ኤርፖርቶች ላይ። ይሄ ደግሞ ያው መኪና ለአድቨርታይዝመንት ነው፣ ለማስተዋወቅ ነው። ሰዎች የሚቆይበት ቦታ የተለመደ ነው። ግን አንድ የታዘብኩት ነገር ስካንዲኔቪያ ላይ እንጨት ይወዳሉ። እንጨት ነገር የመውደድ ነገር አላቸው። እንደዚህ በእንጨት ይጠቀማሉ። ምክንያቱም ስዊድን ያው እንደምታውቁት ስቶክሆልም ማለት ራሱ ስቶክ ማለት እንጨት የተቆራረጠ እንጨት ማለት ሲሆን ሆል ማለት ደሴት ማለት ነው። እንደምታውቁት ከ14 በላይ እና ከዛም በላይ ደሴት እንዳላት ይታወቃል። ስቶክሆልም ዋና ከተማውና ስቶክሆልም የውሃ ሀገር ነው፣ በደሴት የተከበበ ነው። እንግዲህ ከፍላይት መጥታችሁ እዚህ ጋር መቆየት ትችላላችሁ። You have to stay here. Welcome to Arlanda Airport. This is one of the staying place until you achieve your destination. This is a great privilege for us a passenger. There's Espresso House. Espresso House እዚህ ታገኛላችሁ። ከኤክስፕረሶ በላይ ማክዶናልድ the great American brand here. Espresso House ተመልካቾቼ originated from Sweden. Espresso is from Sweden, but it dominates most of Scandinavian. የስዊድን ብራንድ ነው፣ የሚመረተው ስዊድን ነው። ላይክ እንደ ስታርባክ ወይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ እንዳለው እንደ ካልዲስ ብዙ ሀገሮችን በየስቴሽኑ ሁሉም ሀገር ላይ የምታገኙት ኤክስፕረሶ ታገኛላችሁ። ስዊድኖች እንግዲህ ስካንዲኔቪያ ላይ በብዙ መልኩ ኢንፍሉዌንስ አድርገዋል። ይሄ የስዊድኖች ተርሚናል ነው እንዳልኳችሁ። ይሄ አሁን የመጀመሪያው መግቢያ ነው። እንደምታዩት በራሱ ቀለም በተለየ ውበት እንደዚህ ዲዛይን አድርገው በጣም ውሃው ሊወርዷል። አይ ቲንክ የብረት ሊሆን አይችልም፣ ውሃ እየወረደበት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ብረት ቢሆን የመዛግ ነገር አለው ሊሆን የሚችለው እንግዲህ የተለየ ሊቋቋም የሚችል ማቴሪያል ነው። ሶስት አድርገዋል እንደዚህ ማለት ነው። ምንን እንደሚያመለክት ግን ማወቅ አልቻልኩም ተመልካቾች። ከታች ውሃ ወደ ላይ እና ወደ ታች ይችላል። እዚህ ጋር ሰፊው ማክዶናልድ አለ። አይ ሆፕ ተስፋ እንጆይ እያደረጋችሁ እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ ተመልካቾቼ። ማክዶናልድ እኔም ምበላ ይመስለኛል ሳስበው ዛሬ ትንሽ እንትን ካለ። ከዛ ግን የሚቀጥለው ላይ ወደ ላይ ደግሞ የሚቻል ከሆነ ካሜራ ማይከለከልበት ቦታ እየሄድኩ አሳያችኋለሁ። እንደ መጀመሪያው ኢንካውንተር እንደ መጀመሪያ ምልከታ ግን አርላንዳ ተርሚናላቸው ማዕከለኛ የሚባል ነው። በጣም ሌክዠሪ ባይባል it's a kind of middle type of aircraft, you know, middle type of terminal. I'm not that much excited for the facilities, but still I'm going to watch and looking for deep about more facilities in Arlanda, the Swedish main terminal. Stay with me. This is Sten Bankkraft from Stockholm, the capital of Sweden. ዛሬ እንግዲህ ከስዊድን ካፒታል ሆኜ ከስቶክሆልም ተርሚናል ሆኜ እያስተላለፍኩላችሁ ነው። እንግዲህ የቀሩ ነገሮች ካሉ ደግሞ ውስጥ ስገባ በደንብ አሳያችኋለሁ። እስከዛ አብራችን ቆዩ። እንደምታዩት እንግዲህ መልቲ ፕሬየር ፒስ ኤንድ ሳይለንስ መልቲ ፌዝ ሩም ኦፕን ፎር ኤቭሪ ጋርድለስ ፕሌስ ሾው ሪስፔክት ይላል። ይህ ሁሉም እምነቶች በጋራ የሚጸልዩበት ቦታ ነው።
This is for prayer for all religions. ስቶክሆልም ኦስሎ ሁሉም እምነቶች በጋራ የሚጸልዩበትን አዘጋጅተዋል። ሰው ሲሰለጥን መቻቻልን አብሮ መኖርን ያዘወትራል እና ከዚህ የምንማረው ነገር አለ። አያችሁ፣ ማግለል መጥፎ ነው። ሰዎችን ሬስፔክት ማድረግ፣ የሰዎችን ባውንደሪ ማክበር። አብራችሁ ቆዩ፣ በደንብ አሳያችኋለሁ ተመልካቾች። እንግዲህ ተመልካቾች ዘና እያላችሁ እንደሆነ አስባለሁ። እንግዲህ ያያችሁት የቀድሙ የተለያዩ እምነቶች በጋራ የሚጸልዩበት ቦታ ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ራዲሰን ብሉ አርላንዳ ተርሚናል ላይ የሚገኘውን እንግዲህ ተርሚናሉ ላይ ራሱን የቻለ ሆቴል አስቀምጠዋል ማለት ነው። በጣም የሚያምር ነው እንደምታዩት። ተርሚናል ውስጥ ሆቴል እኔ አይቼ አላቅም በእውነት ማለት ገና ተርሚናል እንደገባችሁ ሆቴል መኖሩን አላቅም። ራዲሰን ብሉ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ዋው በጣም ደስ አይልም? ትንሽ ሪስክም አለው። ዝም ብዬ ሳስበው አውሮፕላን ያለበት ቦታ ጋር ሆቴል መኖሩ ትንሽ እንዴት ታዩታላችሁ እናንተ? እኔ ዝም ብዬ ሳይሆን እንደዛ ነገር ተሰማኝና ባይሆን ደስ ይለኛል። በጣም ነው ያምራል። እንዳለ ሆቴሉ ደስ የሚል ነገር አለው። እስቲ ልጠይቃቸውና ያለውን ነገር እስቲ ልጥራቸውና መጠየቅ እችላለሁ አይሻልም? Hi, how are you? Good. How many stars is Radisson Blu? Quick questions for Sorry? 4 stars. 4 star. Wow, 4 It's star. not updated. Yeah. Oh yeah, that's interesting. No, I have never seen in airport terminal hotel. Yeah, there's also Clarion, Comfort, and Inside the terminal. inside now, just That's why I'm Radisson. surprised. You know, this is a new method. That's interesting. It's So good feeling. the same price or a little bit expensive? I It think. depends on It depends. availability. So you have suite room. You have Yes. interesting. I will order next time. I will book. Why not? Thank you. What's your name? It's all. Nice to meet you, Ermias. Just I'm waiting for my flight, so when I cross, I will take a picture. So that's why. Thank you. Take care. Bye. What a nice guy. That I'm approach again the right? There's 3-star hotel, Radisson Blu at Arlanda Terminal, Stockholm, the capital of Sweden. I hope you enjoy you guys with a lot of surprises in Arlanda. እንደምታዩት እኔ ተርሚናል ውስጥ ሆቴል አላየውም። በተርሚናል አካባቢ ብዙ ሀገሮች አይቻለሁ። ተርሚናል ውስጡ ግን ራሱ ሆቴል አይቼ አላውቅም እና በጣም ገርሞኛል። ባለ 3 ስታር ሆቴል አይ ቲንክ ደረጃውንም የጠበቀ ነው የሚሆነው ተመልካቾቼ። አይ ሆፕ ኢንጆይ ያደረጋችሁ እንዳለ አስባለሁ። በጣም አይታችሁ ማታውቁትን እዚህ መጥታችሁም ልታዩ የምትችሉትም ሰዎች ያላያችሁትም መጥታችሁ ማየት ያልቻላችሁትን ነገር እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። ደግሞ አብራችሁ ቆዩ። In the middle of nowhere, guys. I'm in Stockholm International Arlanda on the way to Oslo. እንግዲህ ተመልካቾች ይህንን ይመስላል አርላንዳ ላይ የሚገኘው የስቶክሆልም ኢንተርናሽናል ኤርላይንስ ኤርክራፍት። ሶ ኦን ዘ ዌይ ቱ ኦስሎ ወደ ኦስሎ የሚሄደውን እንትን እየጠበቅን ነው። እንደምታዩት ቀርበናል። እያያችሁ ሁሉንም ኢንጆይ እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ክቡራን ተመልካቾቼ እንግዲህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በርሬ ኦስሎ ላይ ደርሻለሁ። አሁን ቀጥታ ከኦስሎ ኤርፖርት ይኸው ከኤርላይንሱ እየወረድኩኝ ነው። እንደምታዩት ባዶ ሆኗል። በጣም አሜዚንግ ሰርቪስ፣ የአፍሪካ ኩራት፣ የእኛ ኩራታችን የኢትዮጵያ አየር መንገድ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ we are proud of every facility and staffs. Amazing crew, Ethiopian Airlines። እንግዲህ
ጋርድሙ ወደ ኦስሎ ሲቲ ያዝኩት ነው። እንግዲህ የመጨረሻ ዴስቲኒ ነው ኦስሎ ሲቲ እንደደረስኩ የሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እንደምታዩት ኦስሎ በጣም ቀዝቃዛ ነው ዛሬ ባሳያችሁ ማለት ነው። በተቃራኒ ስለተቀመጥኩ ነው። ፍሪዝ አድርጓል። -3 ነው። እንግዲህ በጣም በኖርዌይ -3 ማለት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። አብራችሁ ስለተጓዛችሁ በነበረ ቪዲዮ ሁሉ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ቆየው።